1 কেজি থেকে 1.5 কেজি, 1 to 1.5 কেজি of total calcium in our body, 1 to 1.5 kg, of which 98 to 99% is in bones and teeth. Okay, so rest 1% is in serum, তাই তো? How is this serum calcium distributed? 50% stays in ionic form, ionic calcium, plus 30 to 40% will be protein bound. Which protein? Albumin. Plus আর কি থাকলো? Remaining 10% will be salts of bicarbonate, citrate, phosphate. হয়েছে? Clear? So among total calcium of body, total count of calcium, which is around 1 to 1.5 kg of altogether, 98 to 99% stays in bones and teeth, and the remaining 1% is in serum, which is 50% in ionic form, 30 to 40% protein bound with albumin, and 10% is in salt forms of bicarbonate, citrate and phosphate. Okay, so what is the function of calcium? Mineralization of bone formation and maintenance of bone density. Next, action potential. Okay, so nerve conduction, nerve impulse conduction and excitation. So that is related with nerve impulse. So first of all, bone formation. Second, nerve conduction, nerve impulse conduction. Third point, most important, muscle contraction. Fourth, very important, blood clotting. It is a clotting factor. It helps in formation of thrombin. Calcium reacts with prothrombin to form thrombin. So these are the main functions of calcium. তাই তো? আর কিছু মিস করছি? And various enzymes, they have calcium as cofactor. তাই তো? Okay, so these are the functions of calcium. So introduction, you can write total amount, functions of calcium. Now coming to the aim. Today's aim is to estimate, aim for today's class is to estimate serum calcium, estimation of serum calcium. You already know how to write the practical copy, so write accordingly. First is introduction, second introduction হয়ে গেছে, বলে দিয়েছে. Second is aim. Third, methods. What are the methods? First of all, for ionic calcium estimation, we don't use colorimetric method. We use ion selective electrodes. It is a separate instrument which measures only ionic calcium. Ion selective electrode also measures sodium and potassium and chloride. Okay, so all the ions are measured by ion selective electrodes. So you just need to know the name, ISE or ion selective electrodes. So they measure the ionic calcium, measure the difference, charge difference, and they measure the ionic calcium. Okay, now for the total calcium, there are two methods. A is OCPC method, B is Arce-Naso method. Okay,
So OCPC and arsenazole. What is OCPC? OCPC is orthocresophthalin complexon method, and arsenazole is arsenazole. Okay, so here in OCPC method it is alkaline medium, buffer is alkaline, and in arsenazole it is acid buffer. Acidic medium is used for the reaction. Both are color changing substances or chromogens. Both reacts with calcium to produce colored complex. Okay, so in case of OCPC, write down the principle of OCPC. হয়ে গেল, মেথড হলো, তারপরে 4 নম্বর principle of OCPC method. OCPC, what happens? Calcium reacts with OCPC in alkaline medium to form calcium cresophthalin complexon compound, which is purple in color. So OCPC, that is orthocresophthalin complexon, reacts with calcium to form a salt or a compound, that is calcium cresophthalin complexon compound, which is purple in color. Now we can measure that solution's optical density at 570 nanometer or yellow filter. Fine. So this is the principle of OCPC method. In arsenazole method, arsenazole reacts with calcium to form calcium arsenazole complex compound, and that is most, I don't remember exactly, but it is also a colored complex, and from there also we can measure the optical density. Okay, so here we use the OCPC method, so you have to know this principle and the wavelength used. So here we use 570 nanometer wavelength, that is yellow filter. Clear? Next point is materials. What are the materials we use? Point 5 is materials. Sample. For sample, which sample we should take? Serum. So serum sample, for serum separation we have to use, before centrifugation, which vial you have to? Serum, for serum separation which vial is used? হ্যাঁ বলে দে, সব বলে দে এক এক করে। red vial, clot or red cap vial, where there is no anticoagulant. Anticoagulation এর mechanism কি? What is the mechanism of anticoagulation? Anticoagulants কি করে? How? They chelate the calcium ion. So here we are measuring calcium ion. If anticoagulants are used and they chelate the calcium, so the amount of measurable calcium will be low. Right? So we have to strictly use serum. If at all use any plasma is to be used, only heparinized plasma can be used. Okay, only heparinized plasma can be used. EDTA vial, that is purple vial. Then citrate vial, that is blue vial, and then fluoride vial, that is gray vial. All these vials are absolutely contraindicated for calcium estimation. EDTA is purple or lavender. Citrate is light blue. Fluoride is gray. Gray কিসের জন্য ব্যবহার করে রে? গ্রে ভায়াল কখন ব্যবহার করে?
তো ব্লাড স্যাম্পল কোন টেস্টের জন্য গ্রে ভায়ালে ব্লাড কালেক্ট করা হয়? তোদের তো হয়ে গেছে সেসব সবকটা। সুগার, ওয়াই, এগুলো পড়ানো হয়নি? ফ্লোরাইড ভায়ালে কি থাকে? অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টের সাথে অক্সালেটের সাথে থাকে হচ্ছে ফ্লোরাইড। ফ্লোরাইড ইনহিবিটস দ্য গ্লাইকোলাইসিস। তাহলে আমরা অ্যাকর্ডিংলি গ্লুকোজ মেজারমেন্টের জন্য যদি আমরা গ্লাইকোলাইসিস না স্টপ করি তাহলে তো আরবিসির মধ্যে গ্লুকোজ ঢুকতে থাকবে, ব্যবহার হতে থাকবে। দ্যাট উইল লিড ইন false value of glucose. So we have to inhibit the glycolysis by fluoride. That's why in gray vial fluoride is there and we use gray vial for sugar. EDTA vial কি কি মেজার করা হয়? EDTA purple vial কি মেজার করা হয়? EDTA vial থেকে যত সেল রিলেটেড সেল মরফোলজি, সেল কাউন্ট মানে সিবিসি, কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট, এগুলো প্যাথোলজি রিলেটেড যা যা কাউন্ট সেগুলো, ঠিক আছে? মানে টোটাল কাউন্ট, ডাব্লিউবিসি, আরবিসি, এগুলোর টোটাল কাউন্ট, ডিফারেন্সিয়াল কাউন্ট, যা সেল মরফোলজি দেখবে সেগুলো সব করা হয় পার্পল থেকে। আর সাইট্রেট ভায়াল থেকে কি করা হয় রে? কি তোরা এগুলো কিছু বলতে পারছিস না কেন? তোরা আইডেন্টিফাই করিস কি করে? স্পটারে কালার দেখে লিখে দিস, ইউজ লিখতে পারিস না? ঠিক আছে, পরে একটা ক্লাস নিয়ে নেওয়া হবে। ওকে, নাও কাম টু দিস। The sample should be from serum. Okay, clot vial. Now what else is required? আর কি কি লাগে? এক তো স্যাম্পল লাগলো, আর 2 নাম্বার কি লাগবে? রিয়েজেন্ট। Reagent contains L1 and L2. Okay, L1 and L2. L2 is buffer, L1 is buffer and L2 is chromogen. L1 and L2. ঠিক আছে? এরপরে কি লাগে? টেস্ট টিউবস লাগে, মাইক্রোপিপেটস লাগে, and distilled water. এর মধ্যে আর কি থাকে? রিয়েজেন্টে স্ট্যান্ডার্ড সলিউশনও থাকে। রিয়েজেন্টের মধ্যে L1, L2 and স্ট্যান্ডার্ড সলিউশন। ক্লিয়ার? অল দিস থিংস আর রিকোয়ার্ড। এছাড়া আমাদের যাতে করব সেমি অটো অ্যানালাইজার অর কলোরিমিটার। ঠিক আছে? So these are the materials required for estimation of calcium. Now come to procedure. নম্বর procedure আমরা কি করি? We mark test tubes as test, standard and blank, and we have to take reagent L1, L2, then sample, then standard, then distilled water. আর কিছু না তো? How much L1, how much L2? 500 microliter and 500 microliter of L1 and L2 in every test tube, all test tubes, তাই তো? আচ্ছা, sampling test 20 microliter, standard solution in standard test tube 20 microliter, distilled water in blank 20 microliter, হয়েছে? Then incubate at room temperature for 5 minutes. Incubate at room temperature for 5 minutes. L1, L2 1:1 ratio te. Okay, we can make working reagent also by mixing L1 and L2 in 1:1 ratio for the day. Okay, working reagent should be used within the day, within the estimation of that day's parameter, and the amount of sample used is 20 microliter. Clear? 20 microliter sample, 20 microliter standard and 20 microliter blank. You have to mix it well and incubate at room temperature for 5 minutes. Then what? তারপর কি করব? Then we have to estimate the ODs,
ODT and ODS at 570 nanometer. What is the given OD of standard? It is 10 milligram per DL. 10 milligram per DL. Now comes the calculation. এরপর কি আসবে? Calculation. আচ্ছা এটা মুছে দিচ্ছি। বল ক্যালকুলেশন বল কি হ্যাঁ কি হবে ও সরি হ্যাঁ ঠিক 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 বলেছিস দিস ইজ কনসেন্ট্রেশন অফ এস হ্যাঁ the calculation কি হবে আমরা কি বার করব concentration of test and that will be OD T minus OD B by OD S minus OD B into CS তাই তো এবার whatever we will get our result and the unit will be milligram per DL এটা CS হ্যাঁ concentration of standard ঠিক আছে হয়েছে so from the result you have to do the interpretation part to interpret we have to know the reference range what is the reference range of calcium ball reference range is to be specific 8.7 to 11 milligram per DL okay 8.7 to 11 milligram per DL. Now, from our result, suppose this result came as 6.7. 6.7. কি সেটা? Hypocalcemia. Now, এসব হয়ে গেছে মুছে দিচ্ছি Now you tell me what are the regulatory factors of calcium concentration? Calcium metabolism পড়ানো হয়ে গেছে পরীক্ষায় কি লিখেছিস পরীক্ষায় কিছু এসেছিল আসেনি বল So what are the major regulatory factors for vitamin D, parathyroid hormone and calcitonin? So the calcium metabolism is solely dependent on three factors: vitamin D, parathyroid and calcitonin. How they act on calcium homeostasis? See, calcium concentration is increased by vitamin D, decreased by calcitonin. Here in serum, তাই তো? Decreased in serum, also by parathyroid. And how they act? By increasing reabsorption from first of all the dietary calcium is absorbed that is increased by vitamin D and parathyroid what is the role of parathyroid reabsorption from kidney and also from bone resorption of bone that is bone resorption okay so vitamin D and parathyroid they helps in reabsorption of calcium from kidney vitamin D helps in absorption of dietary calcium and along with parathyroid that resorb bone and breakdown of bone will release in free calcium in serum and the exact opposite thing that is mineralization is stimulated by calcitonin so calcitonin will help in decrease in serum calcium বুঝে গেছে so if this is hypocalcemia so from reference range we can get two clinical scenarios one is hypocalcemia another is hypercalcemia okay now in hypocalcemia any condition
that is dealing with vitamin D and parathyroid deficiency will lead to hypocalcemia because they tend to increase serum calcium. So, first point will be vitamin D deficiency, that is rickets in children and osteomalacia in adults. Okay. Number 2, hypoparathyroidism. Hypoparathyroidism, that is seen in general after thyroidectomy. Hypoparathyroidism is seen. Why? Because parathyroid hormones are also removed along with thyroid gland. Okay. So, in case of hypoparathyroidism, hypocalcemia will be seen. তাই তো? আর একটা কিসে হতে পারে? In case if there is excess calcitonin. Excess calcitonin কোথা থেকে আসতে পারে? medullary cancer of thyroid থেকে হতে পারে। ঠিক আছে? medullary cancer of thyroid gland, that may lead to excess production of calcitonin leading to decreased serum calcium. আর কি হতে পারে? malabsorption, malnutrition. Very good. Malabsorption and malnutrition. Anything else? Huh? Menopausal stage. Very good, very good. Menopause. Menopause is another cause of hypocalcemia. আর একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস মিস হচ্ছে, বল। ক্যালসিয়াম 40% কি স্টেজে থাকে? protein bound state থাকে, and that protein is albumin. So in case of hypoalbuminemia also there is hypocalcemia. Hypoalbuminemia seen in liver cirrhosis and nephrotic syndrome. Okay, বোঝা গেছে? Clear? So these are the major causes of hypocalcemia, and in day to day scenario hypocalcemia is very common. ঠিক আছে? মানে in maybe our blood analysis also we may find hypocalcemia. Now another thing is there, that is massive blood transfusion. Massive blood transfusion. Why there will be hypocalcemia? In massive blood transfusion, 3-4 bags of blood if given, the blood bags itself contain citrate as anticoagulant. Okay, so that huge amount of anticoagulant, while they are transferred, they will chelate the circulating calciums. Okay, and will lead to hypocalcemia. Last but not least, that is acute pancreatitis. Acute pancreatitis. In acute pancreatitis, there are formation of various soapy substances that contains calcium. Okay, so calcium is accumulated in pancreas from peripheral circulation, and the serum calcium concentration is decreased. Okay. So all these are hypocalcemic conditions, and hypercalcemia is seen in, first, if it is related to hypocalcemia is related to deficiency, hyper will be related with hypervitaminosis. Hypervitaminosis of vitamin D. তাই তো? Next, there is a bone disease called Paget's disease. Paget's disease, what happens? There is excessive mineralization of bone along with excessive calcium accumulation in plasma, leading to hypercalcemia. So there will be like it will be calcified, all the tendons, all the connective tissues mostly, they will be
calcified and bones, the bone marrow is replaced by bony connective tissue. Okay, so it is Paget's disease. Next, hyperparathyroidism. Hyperparathyroidism seen in various tumors of thyroid and parathyroid gland. Okay, hyperparathyroidism. So hyperparathyroidism will lead to more resorption of bone and more reabsorption from kidney, leading to hypercalcemia. Another most important thing is metastasis. What is metastasis? Metastasis to bones, that is secondary metastasis. Metastasis is spread of malignant tissues from a source to other organs. So in case of bone metastasis, so malignant tissue, suppose from a lung cancer, malignant lung tissue will travel via blood and will anchor the bones, and they will proliferate, leading to osteoclastic activity, more osteoclastic activity, and that will release free calcium in blood and increase the concentration. Okay, so examples are lung cancer and breast cancer. Okay, most common to have secondary mets in bone, leading to hypercalcemia. Okay, so these are the conditions where hypercalcemia is found. ঠিক আছে, বোঝা গেছে? So this is it overall. এই হয়ে গেল ইন্টারপ্রিটেশন পর্যন্ত। ক্লিনিক্যাল, এটাকে কি বলিস তোরা? লাস্ট পার্টটা ক্লিনিক্যাল ইন্টারপ্রিটেশন, তাই তো? 9, পয়েন্ট নাম্বার 9, that is clinical interpretation. হয়েছে? বোঝা গেছে সবার? ক্লিয়ার টু এভরিওয়ান? অনেক তাড়াতাড়ি হয়ে গেছে। তাহলে এবার বল, কি বুঝিসনি? কিছু কোয়েশ্চেন আছে? আমাকে বল তো, কেন ইয়েলো ফিল্টার ইউজ করব? পিঙ্ক, রেড, গ্রিন কেন ইউজ করব না? অ্যাবজর্বেন্স কি করে বুঝবো? ইয়েলোতে হবে আর বাকিগুলোতে হবে না? কোনো রুল আছে যে কমপ্লিমেন্টারি কালার, তাই তো? কমপ্লিমেন্টারি, এই ওয়ার্ডটা জানতে হবে যে ফিল্টার্স আর ইউজড অ্যাকর্ডিং টু দ্য কালার অফ দ্য ফাইনাল সলিউশন। সো উই হ্যাভ টু ইউজ দ্য কমপ্লিমেন্টারি কালার। কমপ্লিমেন্টারি কালার কাকে বলছে? যে দুটো মিলিয়ে কি হবে? হোয়াইট হবে, তাই তো? আমাদের যে ওয়েভলেন্থ আছে সেই ওয়েভলেন্থের মধ্যে তো আলাদা আলাদা কালারস আছে, বাট একসাথে আমরা সেটাকে কি করে দেখি? হোয়াইট দেখি। তাহলে আমরা পার্পল যদি হোয়াইট থেকে বার করে নিই, রিমেইনিং পার্ট ইজ ইয়েলো। সো দ্য অ্যাবজর্বেন্স অফ the purple solution will be maximum in yellow light. Yellow light will be mostly absorbed. যদি পার্পলের মধ্যে দিয়ে পার্পল পাস করাতাম তাহলে পুরোটাই পাস হয়ে যেত, nothing will be absorbed, তাই তো? To get the absorbance maxima we use the complementary color. ঠিক আছে? আর কিছু কোয়েশ্চেন আছে? তোদের ওইটা পড়াতে হবে, তাই তো? কি ভায়ালের ভেতর কি ব্লাড কালেক্ট হয় সেটা পড়িয়ে দেওয়া হবে একদিন। ঠিক আছে, বুঝা গেছে? হয়েছে? ক্লিয়ার? তাহলে আমরা ইন্ট্রোডাকশনে কি লিখবো? হোয়াট ইজ দ্য amount of calcium in our body, how they are distributed, then what are the functions of calcium, major functions, then what are the methods. Point 2 now. Point 2 is aim of the study is to estimate the serum calcium. Then the methods for estimation of ionic calcium, we have to use ISC method, and for total calcium. Achha, now total calcium is equal to 2 into ionic calcium. More or less বলেছি 50% ionic calcium. So to measure the
absolute concentration of calcium in case of, suppose in case of hypoalbuminemia. In case of hypoalbuminemia, if hypocalcemia is found, right? So how to estimate what is the actual calcium store or what is the actual calcium value from ionic calcium? Okay, from ionic calcium we can just multiply the ionic calcium, so that would be the total calcium of the body. But in case of hypoalbuminemia, there will be loss of protein bound part, there will be leading to hypocalcemia. আচ্ছা, methods হলো OCPC and arsenazole. OCPC full form orthocresophthalin complexon, and it will react with calcium in alkaline medium to form a compound that is purple in color. Okay, and we will measure that solution for OD at 570 nanometer or yellow filter. Okay, now what are the materials? Materials, normal everything along with serum. If at all plasma is to be used, we have to take heparinized sample. No EDTA sample, no citrate, no fluoride sample. Okay, next the reagent L1, L2 and standard. Next, micropipette, test tube, distilled water, colorimeter, semi-auto analyzer, you all know. Now come to the procedure. We have to mark 3 test tubes, test, standard and blank, and we have to take L1, L2, 500 each in each test tube. Then standard sample in test, that is 20 microliter, standard test tube 20 microliter, in blank we have to take distilled water 20 microliter. We have to mix it well and we have to keep it in room temperature for 5 minutes. Then we have to estimate the ODT and ODS, where the given concentration of standard is 10 milligram per dl. Now from the formula of colorimeter we can estimate, we can easily calculate the result, and from the result we have to interpret the scenario. So to interpret we must memorize the normal range, that is 8.72. For ease of your memory, you can remember from 9 to 11. Okay, but it is slightly lesser than 9 also. And then from the result value you can easily say whether this is in normal range or hypo or hypercalcemia. Then you will be asked what are the conditions of hypocalcemia and hypercalcemia, right?